Immeuble Drum Up est un projet de coopération entre 3 organisations, Samba Résille en France, Berfi Theater en Zambie et Artscape en Afrique du Sud. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne via le programme Erasmus+, que chacun connaît bien. C'est un projet de renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un projet de formation pour les travailleurs jeunesse de chacune des organisations. Ces 3 organisations vont travailler ensemble à échanger des bonnes pratiques, des manières de faire, des compétences autour d'une thématique donnée, pour mieux former leur personnel qui travaille auprès des jeunes, et en particulier dans ce projet, les jeunes les plus vulnérables. Cette formation, elle couvre plusieurs champs. L'acquisition de nouvelles compétences en matière artistique. Alors ça peut être la découverte et l'appropriation d'une discipline en particulier, je pense à la batucada pour les Zambiens. Et ce qu'on a visé dans ce projet, ce sont aussi des compétences de coopération et de collaboration interdisciplinaire entre la fanfare, la batucada, les chanteurs. Et cette coopération, elle nécessite des compétences techniques, comme l'écriture musicale, la capacité aussi à construire des morceaux, des arrangements, et le faire en plus à distance, via les outils numériques, comme on l'a fait tout au long de ce projet. Un autre champ que cette formation vise, c'est le champ des compétences managériales, des compétences en développement et en gestion de projet. Parce que mine de rien, c'est pas une mince affaire que de se lancer dans un projet de coopération internationale sur 2 ans. Ça demande des compétences en logistique, en animation aussi, des équipes projet, des compétences évidemment aussi en gestion financière. Et donc voilà, ça c'est aussi un des socles importants qu'on vise. Et puis le 3e socle est assez composite, c'est toutes les compétences en fait linguistiques, sociales, interculturelles, qui vont favoriser la capacité à coopérer. Et puis peut-être une compétence dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui est extrêmement importante et sur laquelle on travaille beaucoup, c'est la confiance en soi. Se dire, moi aussi je peux me lancer en fait dans des aventures internationales qui ne me semblaient pas forcément destinées. Et au fond, je dirais que c'est un petit peu ça notre manière de concevoir ces projets. C'est réussir à construire ensemble avec nos partenaires, donc concevoir des dispositifs éducatifs qui sont très riches en contenu, de grande qualité et qui soient en même temps très accessibles. Voire l'expérience interculturelle, ce ne soit pas en fait un luxe réservé à quelques-uns, mais quelque chose partagé avec un maximum de personnes. Et lorsqu'on dit ça, finalement, on se rend compte qu'on n'est plus très très loin du concept de droit culturel, que ces projets servent aussi à ça, à actualiser, pour chacun des participants, ses propres droits culturels, tout en reconnaissant évidemment ceux des autres. Okay, so the project is called basically the Plukkies Band. So we started 2 months ago with children within our community. We've taken something that is true to their own identity, and we just created this project to help them understand more about what you guys do. And not just what you guys do, but what they love to do. The project, the Plukkies Band, is basically something that kids do year to year. It has been passed down from generation to generation. It's a way of mimicking what the minstrels does. Yeah, the Cape minstrels, Wellington minstrels, is now running for more than 100 years, if I'm right. And each year after the minstrel competition, the children would take waste material like recyclable items, bins and cans, and they would form the Plukkies Band, and they would parade through the streets of the community, making music and literally mimicking what the minstrel does. So yeah, that's about it. So, ikaw kan teromiki rona teromiki alika ma iskoti tatuan you tayo na yay kap yes tatuan Wawan ikaw pas tatus van herwinbare materialen dames in zo'n plukjes onder die puindometjies vlok, dan klink dit amper soos 'n snee en aan die tyres, sommige keer wat ons tyres dat dan so kabel binne-in, so dit dan klink dit soos 'n buis en soos buurman gesê het kan ons
de paaien lopen en muziek maken of zelf of niet. Ik hou van ik hou van Scotty. Ik heb van mijn magen en dat ben ik groot word dan ik de clubs in mezelf niet. Ja, I like playing bass. I get excited when I play bass. I enjoy myself when I play bass, and it's nice. I enjoyed myself. This was the first time I heard this type of beat, and it was nice. I enjoyed myself for the first time. It was great to play with you guys, and I was so happy. And he was teaching me, and me was teaching him. It was great. That's all. Parent, I see him as my teacher of playing drums because he's using his own time. He could have been busy on something else, but he spent his time on us. For me, it's Uncle Bilgam because he's older than me. He's my brother's older than age. Yes. J'ai trouvé que c'était trop bien. En fait, moi, j'ai pas forcément une grande expérience avec les enfants à la base, parce que je suis le dernier de ma famille et tout ça, quoi. Et du coup, de manière générale, j'ai pas l'habitude d'être avec des enfants. Et à chaque fois que ça se passe, et ça a commencé en Zambie et puis là en Afrique du Sud, je kiffe trop, quoi. Je trouve que c'est super simple et c'est bien, ça permet de se reconnecter à son âme d'enfant quand. Je trouvais qu'ils avaient énormément de choses à nous apporter. J'ai vraiment pas du tout envisagé le truc comme à sens unique. Alors que peut-être qu'au début, je me disais peut-être un peu ça, tu vois, en imaginant comment ça allait se passer. Je me suis peut-être dit, ouais, on va aller faire de l'humanitaire en gros, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était vraiment, on allait rencontrer des futurs copains. Ils sont vachement bons musicalement, je trouve. Tu leur montres une phrase une fois et ils la chopent. La danse, pareil. Moi, je leur montrais une phrase de Shuka et ils ont commencé à faire des petits pas de danse. Et puis, s'ils voient que tu les suis, ils enchaînent. Et j'ai senti cette espèce d'envie de se connecter, très fluide, super chouette. Mobilité, je trouvais ça incroyable. Ça a permis de rencontrer des gens trop chouettes. C'est un groupe super hétérogène, avec plein d'envies différentes, de besoins différents pendant la mobilité. Tu lis vachement d'amitié avec les gens, faire confiance, où tu peux faire des belles connexions. Un des trucs qui est le plus marquant par rapport à ces rencontres, c'est à quel point on est similaires et égaux, quoi. Humainement, on est pareil, quoi, en fait. Et en même temps, on n'est pas pareil du tout. Parce que on va pas du tout avoir les mêmes envies quand on va sortir, par exemple, quand on va faire du tourisme, on va vouloir manger. Cette mobilité, elle m'a grave fait prendre du recul sur qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie, quoi. Ça m'a fait me poser plein de questions sur ça. Ça me pousse un peu à faire des recherches, à me remettre en question ma trajectoire de vie et à me demander ce que je veux et ce que je peux faire autour de moi, quoi. La journée à la Chrysalis Academy a été pour moi une journée assez étonnante et elle fait partie de ces journées en mobilité qui font un petit peu vaciller mes certitudes. Car j'ai toujours été très sceptique sur les vertus de la discipline exacerbée. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et de rencontrer ces personnes qui participent, soit en tant qu'éducateurs ou en tant qu'étudiants, à cette façon de faire, a été assez enrichissante et perturbante à la fois pour moi. Et de voir un environnement comme ça avec des règles très strictes sur
les horaires fixes, l'uniforme, les principes très rigides d'organisation de vie. Ça a été assez étonnant pour moi. Et ce qui m'a le plus étonné finalement, c'est de voir l'impact positif que ça pouvait avoir sur ces jeunes qui tentent de trouver une voie et un équilibre dans leur vie. On the 7th of September, Christmas had formed a relationship with Samba Résille from Toulouse and started on the 7th of September. And we always need to do this at all our ceremonies. One, two, 3, 4. The one hearing the singing and the drums, and the trumpets and the horn section. So the break where we sing with just the snare playing on the side and the pseudo boom, 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 boom. Volume. Wake up. Okay. Okay. So fast forward the entier to So with Artscape, I've been 36 years service within Artscape, within the arts. The reason why I'm here that long, all these years, because I love what I do. I love the arts. I have a passion for the arts. So my main job here is to look after the building itself, the structure, the stages, doors, carpet, ceilings, painting, to see that that's in order as like a preventive maintenance, so that the patrons don't get hurt when they come to the theatre. Seating must be in order when they come. So I'm part of the maintenance department. So we have building, electronics, mechanical, and we have electrical and plumbing, of course. So we have 5 departments that looks after this whole building. Jeremy sent out an email to say if there's anybody interested to go on this project, you need to nominate somebody. And I thought I'll nominate myself because I love the arts. And I belong to a Malay choir. So I can relate to a cultural exchange and I can contribute. And then I nominated myself and I received an email back within a week to say yes, it's all in order. They're happy, I nominated myself and I can go to Zambia. I couldn't wait for you guys to come because we were there in France. We had a good time and we couldn't wait to give back to you guys when you came to Cape Town, and we still trying our best to make you happy and to make you feel at home. Yeah, it was just nice seeing you guys on the airport and being here, spending time with us. It gave me confidence in a sense to speak to people, to speak to a crowd, which I could never do. And that is only because of the Zambians and the French together
interacting, spending time with you guys, and gaining that confidence. Like I said, nobody judges anybody. If somebody does something wrong or they speak wrong, it's okay, we're learning. And so I'm very grateful for that. That is what basically what I got out of this mobility, of this whole thing. And I don't actually wanted to stop there. I might not go again. Maybe someone else must get another chance to go. But let's hope and see. Maybe I can learn something else again. I don't know. Hello, my name is David. I'm the wardrobe administrator at Artscape. I have been here now for 9 years. So this is the costume department. My role in the department is to oversee the manufacturing of costumes. I also deal with productions that come in. I also deal with costume designers when they come in and they want to have costumes made. The process starts from the design process. So costume designer will come in with a design. We will talk about fabrics, we will talk about costing. Normally with a production, we have a 6-month time period in which we need to manufacture costumes. So costumes is not your basic everyday items that you can pick off a rack in a store. They are specialized and there's lots of elements that go into making a costume. So once we've gone through the design process, then we get in the actors that are going to be wearing the costumes. We then do measurements. Once the measurements are done, it gets sent to our pattern makers. Our pattern makers will then draft a pattern. Once the pattern is drafted, they will then cut what is called, in French they call it a toile. If you've heard of a toile, so it's like a mock. So it's a mock of the costume where we will fit the actor or the actress in the costume. Once we do that, we have the costume designer present, and that is where they will make all the necessary changes. Sometimes what they presented in design is not what might end up as the final product, because you know, in the creative process things evolve and we change things all the time. So once we've fitted the toile or the mock-up, we then go into manufacturing of the costume. We then cut it in the fabrics that the designer has chosen. Once that is done, we do quite a couple of fittings depending on the complexity of the costume. We can do up to 6 fittings once we are happy with the costume. And then once that is done and the designer is happy with the end product, then the costume then goes onto stage. So a lot of the costumes that you see on the rails at the back are from productions that have happened at Artscape over the years. If you look at some of the costumes, there's some costumes that are between 40 and 50 years old. You can actually see how well the costumes have been preserved. The place where we store our costumes is stored at a certain temperature. So costumes have to be stored at a certain temperature, otherwise they disintegrate. So it's not just about storing costumes, it's got to be temperature controlled, the area that the costumes are stored in. So when I say wonderful kilo, you say wonderful, wonderful kilo. Wonderful. Okay. You do what I do, you say what I say, yeah? Yeah. Go downy. Downy. Go downy. Downy. Go downy. Downy. Go downy. Downy. Stop there. There. Stop there. So basically for me, doing the icebreakers, most especially in different countries, and doing them with different people that understand different languages really means a lot to me. And it is really exciting because the icebreakers for me, this is one activity that actually breaks the boundaries that people have when they meet as a group. For me, it is really exciting and I love doing it. And each and every time during the mobilities, whenever I did them, I always felt happy, because icebreakers are one thing that make people to forget about what they are going through at their home, and they're also one thing that helps them to be in one place, to
focus, think about the same thing. But most importantly, just to have fun and let everything go and just be free, be equal, everyone in the room. So for me, icebreakers have been so nice, and it has been my pleasure doing them. I really love. My name is Catherine Samakai from Zambia. I just want to say thank you for the opportunity that was given to me to be part of the mobilities that we had from Zambia, France, Toulouse, and South Africa. I just want to talk about the graffiti workshops that I was mostly involved in. Firstly, I would like to say thank you so much to Olmo for the time, patience, and trust that he had in us from the time he started teaching us the graffiti in Zambia, and continuing with him in Toulouse and in South Africa. Yeah, he's been such a great, let me say, teacher, because he's been teaching us from the basics to where we ended from. Yeah, it's been such a great experience, and it's an honor for me to learn a new skill, which is graffiti. I'm now able to use it as something that I'm going to continue doing. The experience that I had during this mobility was really, really, really awesome, and I just want to thank all the people that were there during the mobility and the people who were supporting us. I really learned a lot, especially the time we were doing the second one in Toulouse, because at first, the time we were doing the first one in Zambia, I was not really comfortable with most of the techniques and everything, but during the second workshop in Toulouse, I really learned a lot. I really had these techniques along, and it really helped me to the third workshop that we had in South Africa. Yeah, and talking of the third one, it was one of my favorite graffiti that we did at Artscape. It was really amazing, and it was really an honor to leave my mark in Artscape. It's really a beautiful place there, one of the greatest theater place that I've ever seen so far. Yeah, I just want to say thank you once again for the opportunity. I really learned a lot. Thank you so much. Hello everyone, my name is Grace Banda from Barefoot Theatre, Zambia. My experience of the last mobility, it was a very good experience for me because we got to experience a little bit of everything. I enjoyed working in Wellington with the young people and also just learning about the history. It's very interesting as well about how we are so different but also so very much connected through the stories that we tell and the struggles that different people have gone through. So I really enjoyed working in Wellington, meeting the people and just being on the ground. To Wellington. Overall, I think for the organization, I think it was an amazing experience, especially for the young people that we went with, because most of them, some of them was the very first time to travel. They've never really left, not only the city, but they've never really left their community, and just traveling out like that to another country is
for me, who's been working with these young people since they were very young, is really a great experience because I get to see how they've grown, how they appreciate what they have, but also how they, start looking at the world with different eyes. They start looking at the world differently and also trying to see where they can, what they have learned in their travels and what they can improve back home. It was really interesting when we had the chat, just hearing them talk about what they would also want to bring back home to Zambia, bring back home to bare feet, especially when working with the young people. And also for me, it was so inspiring because in most of the talks that we had, they didn't take it for granted, the opportunity that they got, but also they are always thinking about what they can also try and do for the young people, what they can bring back and share with the young people that we work with, the marginalized young people that we work with in the various communities. So it's always an amazing experience for me, especially for the young people that we work with. I appreciate the European Union for this opportunity. I appreciate Samba Résille and Artscape for this opportunity because it's been really a learning process for me. Some of the things that we learn might not be visible, might not be obvious, and might not happen there and then, but we learn a lot. And we try and see how we can bring that back home to Zambia and to bare feet, to see how we can improve our work, to see how we can improve and change the young people's lives. So thank you very much for the amazing opportunity. Thank you to Artscape. Thank you to Samba Résille. We appreciate you. Thank you. Maintenant que les 3 mobilités sont terminées, cela signifie que le temps des rencontres et des échanges en présentiel s'est déroulé, et d'ailleurs il s'est bien déroulé, mais maintenant vient le temps de partager. Partager ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, ce qu'on a compris, analyser, partager tout azimut parce que la chance qu'on a eue de vivre ce genre d'expérience ne doit pas rester confidentielle. Il doit se faire savoir. C'est une question de respect vis-à-vis de soi et des autres, vis-à-vis de la nature, de son engagement dans ses mobilités, justement que je qualifierais de partage. Ensuite, c'est une question de responsabilité selon moi. Chacun des participants a bénéficié de fonds publics européens pour vivre ses mobilités. Cette chance doit se traduire par un retour sur investissement qui doit pouvoir se voir, s'entendre, se lire. En responsabilité, l'argent public investi doit rejaillir sur le plus grand nombre et au-delà du partenariat et des personnes qui ont participé à ce projet. Et c'est ça, la responsabilité de chacun des participants. Ce que je retiens de ce projet qui impliquait 42 personnes à chaque étape, issues de 3 organisations, de 3 pays différents, c'est qu'au-delà du nombre conséquent de personnes qui se sont retrouvées en coopération, ça a été une occasion de connecter des personnes. La connexion de personnes, c'est l'essence même des projets de coopération européenne et internationale que l'on mène. Et donc tout le travail a été concentré sur favoriser toutes les interactions entre les personnes et faciliter pour elles la possibilité de construire quelque chose en commun, en permettant le dépassement des différences culturelles, mais sans jamais essayer de les gommer, bien au contraire. Selon moi, ce projet a été une belle marmite, où s'est concocté à chaque étape une évolution de la recette de cuisine initiale. Une recette qui s'est bonifiée et qui mijote encore tant elle ouvre des possibles multiples, que ce soit pour chacun, dans son contexte local, ou pour de futures coopérations entre nous, voire élargies à de nouveaux partenaires. Ce projet a pu ouvrir de nouveaux horizons artistiques et intellectuels aux participants et, selon moi, a favorisé la création d'un réseau. Les personnes qui ont participé à ce projet se sont connectées. Elles ont envie de poursuivre leur collaboration. Mais le plus important, chacune et chacun a pu éprouver ses capacités à coopérer avec d'autres, dans une autre langue, dans des contextes culturels différents, et d'être peut-être poussé dans ses retranchements, mais aussi de s'élever et de repenser ce que signifie aujourd'hui la coopération entre Africains et Européens. C'est en cela que moi je pense que dans le cadre de ces projets qui nous lient avec Berfit et Artscape, on contribue à renouveler cette façon de faire qui nous permet tout simplement d'accroître nos aptitudes et nos attitudes positives pour coopérer dans un contexte pluriculturel, en sachant que c'est une aptitude rare, complexe à développer chez chacun et qui est liée à des compétences transversales et aux capacités d'adaptation qu'on peut avoir sur le terrain, dans sa communication, dans le cadre de travaux de groupe, et que ces terrains d'apprentissage non formels qu'offrent des programmes comme Erasmus+, sont trop précieux pour ne pas les souligner.